Good evening to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. A typical case has come where, for compassionate appointment, whether the married daughter is eligible or not. Normally, you may be knowing that compassionate appointment or die-in-harness appointments will be given in case of death of an employee to his family member. That too to his dependent family member, means son, daughter who is not married, or daughter who is totally dependent on him. So all these things we take into consideration according to the CCA rules. These people are allowed. Now the question has come whether married daughter, if only one daughter is there, whether she is eligible or not. This is the main question. This has been answered by the High Court of Tripura. Right? You can read the case as State of Tripura, means State of Tripura, DGP, so many of them, versus Debsri Chakravarty. Debsri Chakravarty in WP number, actually it is an appeal, writ appeal number 80 by 2020. And similar cases, about 7 similar cases, all of them were disposed with the same judgment. So, if you read the case as State of Tripura versus Srimati Debsri Chakravarty, you will be able to understand. 2 judges, this is S.J. Chattopadhyay and Indrajit Mohanty. So, they have dismissed the appeals filed by the State of Tripura, holding that a married woman can also be considered for the so-called compassionate appointment if she is the only member or if she is the dependent member of the family. Now we will go to the details of the case. Actually, this Debsri Chakravarty, Srimati Debsri Chakravarty, is the daughter of Anita Chakravarty. Anita Chakravarty's husband, actually Shekhar Chakravarty, he was working with the police department in the office of Superintendent of Police, that is the Provision and Logistics Department in Tripura. He was working, he died. Later, as a sort of compassionate appointment, his wife, Srimati Anita Chakravarty, she was given the Group D posting. She worked as a staff in the office of the Superintendent of Police. Incidentally, she also died on 7/11/2016. Now our story starts. ప్లీజ్ రిమెంబర్, దీనిలో మొదట్లో శేఖర్ చక్రవర్తి ఉద్యోగం వచ్చింది, ఆయన చనిపోయారు. చనిపోయిన తర్వాత ఆయన యొక్క భార్య అయినటువంటి అనితా చక్రవర్తికి ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆవిడ కూడా 7/11/2016 నాడు చనిపోయారు. నా ఆవిడ యొక్క కూతురు ప్రజెంట్ దేబశ్రీ చక్రవర్తి, షీ ఈజ్ ఎ మ్యారీడ్ ఉమన్. నౌ షీ హాజ్ అప్లైడ్ ఫర్ ది పోస్ట్. మదర్ చనిపోయారు కాబట్టి ఆ పోస్ట్ నాకు ఇవ్వండి, కంపాషనేట్ గ్రౌండ్స్ అంటారు, లేదా డై ఇన్ హార్నెస్ స్కీమ్, అక్కడ స్కీమ్ పేరు అది. సో షీ అప్లైడ్ టు ది యాక్చువల్లీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ అండ్ దే హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ హర్ అప్లికేషన్. సో వాళ్ళు యాక్చువల్గా దే హ్యావ్ సైటెడ్ 2 notifications ఫ్రమ్ ది హోమ్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి there are 2 notifications. One is on 26/12/2015 and second one is on 19/5/2017. So ఈ 2015 దాంట్లో yes, the compassionate appointment can be given to any member of the family who is dependent on the deceased. అంటే చనిపోయిన అతని మీద ఎవరైతే ఆధారపడి ఉన్నారో వాళ్ళు, దట్ మీన్స్ వాళ్ళ పిల్లలు, తర్వాత పెళ్ళి కాని అమ్మాయిలు, అర్థమైందా, వీళ్ళ వరకు మాత్రమే వస్తారు. కాబట్టి so our application has been rejected. So then she went to the High Court of Tripura. She filed a writ petition. Actually, she applied on 28/6/17 for the post, but the application was pending without any decision. Therefore, she filed the writ petition number 36/2018. Right. So in this connection, the single judge of the High Court has given a clear direction. So since the notification dated 26/12/15 says that a dependent member of the family is competent to get this post, please consider her case. Then
There is no other go for the state. Yes, they have once again called her. She has filed some applications. She was given personal hearing also. Even then, they rejected. Court Jepina Sare, they rejected her petition, stating that they rejected on 11/2/2019. So, basing on the notification dated 26/12/2015 of the Home Department, married daughters are not eligible for this post. So, since she is married, not eligible. Court is here. Now, once again, she filed another writ. So, writ appeal under Vinny. So, challenge the order of the state of Tripura. So, దీనిలో ఇది కూడా యాక్చువల్గా ఆవిడకి అన్యాయం జరిగింది. బట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దే హ్యావ్ గాన్ త్రూ ది సెకండ్ నోటిఫికేషన్. మొదటి 2015, రెండవది 19/5/2017. దీనిలో ఏం చెప్పిందంటే డిపెండెంట్ మెంబర్ వుడ్ కవర్ లెజిటిమేట్ చిల్డ్రన్. దిస్ ఈస్ అగ్రీడ్. అండ్ ఏ విడోడ్ డాటర్ హూ ఈస్ మ్యారీడ్ అండ్ షీ బికేమ్ ఎ విడో, తర్వాత డాటర్ ఇన్ లా, దే కెన్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ ది so-called post. But please remember, so if they are living separately, if the daughter is living separately and not dependent, she is not eligible. So once again, her petition has been rejected. Now writ appeal question. Now here very clearly the two judges bench, they have stated that as per the notification dated 2015-2017, it stated that any dependent member is eligible. So here, why interpretation ఏం చెప్పింది? If the woman is married and she has gone to the other house, then she cannot be a family member. But here what happened? Most likely, అంటే నాకు తెలియదు కదా దీంట్లో అనుకోవటం, she might have got married, maybe divorced, or may have come back to her house, whatever be the reason. Here the point is, even the court is clearly held that even though she is married, if she is a dependent woman on the family of the deceased, చనిపోయిన అతని మీద ఆధారపడి ఉంటే definitely their case also can be considered. ఇదేమిటి అన్యాయం అని చెప్పి now state has filed a petition, filed a representation or appeal బిఫోర్ ది స్టేట్ ఆఫ్ త్రిపుర. గతంలో ఏమన్నారు? సింగిల్ జడ్జి బెంచ్ కమా యూ కన్సిడర్ హర్ కేస్ అని చెప్పి అంటే దాని మీద స్టేట్ ఆఫ్ త్రిపుర దట్ ఈస్ దే గాన్ ఇన్ అపీల్ బిఫోర్ ద హైకోర్ట్. హైకోర్టు కూడా ఏం చెప్పిందంటే, సో డిపెండెంట్ మెంబర్ మేబీ సన్, మేబీ డాటర్, మేబీ ఎనీబడి, మేబీ ఎ మ్యారీడ్ డాటర్ ఆల్సో. ఇఫ్ షీ ఈజ్ డిపెండెంట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ హర్ కేస్. కాబట్టి ఇది ఈ అప్పీల్ మేము ఒప్పుకోము, యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అవర్ కేసుని మళ్ళీ వెనక్కి తిప్పడం జరిగింది. ఇది కొంతమందికి ఉపయోగపడచ్చు కాబట్టి ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. దీని మీద రిలయన్స్ వాజ్ ప్లేస్డ్ బై ది హైకోర్ట్ ఆన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ వర్సెస్ పూర్ణిమా దాస్ 2017. దానిలో కూడా ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ దట్ మ్యారీడ్ డాటర్ వుడ్ బి ఎలిజిబుల్. సో దిస్ మే బి యూస్ఫుల్. సో ప్లీజ్ hear the video or go through the judgment thoroughly, and definitely you can try your luck. This will be a good opportunity for the people who are dependent, who are married but dependent on the parents, right? Thank you very much.